Okay, so we'll move on with role-based access. Screen தெரியுதா எல்லாருக்கும்? Yes. Okay, so இப்போ role-based accessனா என்ன அப்படின்னா, not everyone can get access to all the data present. Say for example, you have an organization. அந்த organizationக்கும் ஒரு சென்சிட்டிவான டேட்டா இருக்கும், ஒரு ப்ரொடெக்டிவான ஒரு டேட்டா இருக்கும். Not all the employees working in the organization can access the data. So இந்த role-based access controlனா என்ன அப்படின்னா, யார் எந்தெந்த யூசர் குரூப்புக்கு என்னென்ன ரோல் அசைன் பண்ணணும், ஸோ who will have the access to what type of data. This is basically on role based access control. So by doing this, definitely you will have enhanced security, because unnecessary permissions and unnecessary access or unauthorized access idellame vandu it will not be present there. So this is basically role based access. So further we will have zero trust model, defense in depth, and Microsoft Defender for cloud. In the moonume this zero trust model, defense in depth, and Microsoft Defender for cloud, idu moonume enaduna, it is a security principle. So first we'll see role based access control with a hands on. ஸோ இதுதான் உங்களோட கன்சோல். ஓகேயா? ஸோ நான் வந்து எப்படி ஒரு யூசருக்கு ஒரு ரோல் அசைன் பண்ணணும் அப்படின்றத I'll tell you. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மூவ் டு யுவர் ரிசோர்ஸ் குரூப். ஸோ நான் மை ஆர்ஜின்றது என்னோட ரிசோர்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அதுக்குள்ளே போயிட்டு go on for access control IAM. So here click on add. So you'll have two types of role assignment. One is normal role assignment, where Azure will have a set of roles to be assigned to set of peoples. Predefined என்ன ரோல்ஸ்லாம் அசைன் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் அஷூரில் இருக்கும். இதே கஸ்டம் ரோல்ஸ்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட ஆர்கனைசேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நமக்கு என்ன ஆக்சஸ் வேணுமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி யூ கேன் அசைன் தி ரோல். ஸோ ஐ வில் கோ ஃபார் ஆட் ரோல் அசைன்மெண்ட். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து என்னென்ன ரோல்ஸ் இருக்குது, இதெல்லாமே நேம் ஆஃப் த ரோல். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரீடர். ஸோ வாட் இஸ் த டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் இட்? த பர்டிகுலர் பர்சன் ஆர் த யூசர் கேன் வியூ ஆல் தி ரிசோர்ஸஸ், பட் ஹி கேன் நாட் மேக் எனி சேஞ்சஸ். ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா பில்ட்னான ரோல்ஸ் எல்லாமே யூல் ஹாவ் இன் அஷூர். ஸோ லெட் மீ செலக்ட் தி ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ரீடர். கிளிக் ஆன் நெக்ஸ்ட். ஸோ இங்கே வந்து யூ ஹேவ் டு செலக்ட் தி மெம்பர்ஸ். ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் நிறையா யூசர்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். So I'll select one. So you will get the selected members and then hit so the description, it's the optional part. If you want you can add the description and then click on review and assign. Again review and assign. You will have okay fine. Okay, so it's already exist. Okay, wait, let me create a new one. So நான் புதுசா வேற ஏதாவது கிரியேட் பண்றேன். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் ஹேவ் ஆடட் ரோல் அசைன்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இங்கே வந்து யூ கேன் செக் இட் ஹியர் அண்டர் ரோல் அசைன்மெண்ட்ஸ். யூ கேன் சி தோ நான் இப்போ பண்ணலை எனி பில்டர் ரோல். ஸோ திஸ் இஸ் த யூசர். நான் யாருக்கு அசைன் பண்ணனா அவங்களோட நேம் இருக்கும். அண்ட் திஸ் ரிசோர்ஸ்னா all the role what I have assigned comes under this particular resource group. So it depicts that. And this is the description part. நான் எதுவும் கொடுக்கலனால இங்கே நன் வருது. ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக்கலாக ஒரு யூசருக்கு நீங்கள் ஒரு ரோல் அசைன் பண்ணுறது. எனி டவுட்ஸ் ஹியர்? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? No. Anyone? No. Any doubts? Okay, fine. So இதுதான் வந்து ரோல் பேஸ்ட் ஆக்சஸ். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் வில் மூவ் ஆன் டு ஜீரோ ட்ரஸ்ட் மாடல். ஸோ இப்போது நம்ம பார்க்க போகிற மூணு principles, zero trust model and then defense in depth and Microsoft Defender. இது மூணுமே எதுக்குன்னா it is completely based on giving security for your cloud. So what is zero trust model is, there is one principle in zero trust model, which is that
whenever a device comes, whenever an access comes, or whenever a request comes, you should never trust it, always verify it. இப்போ நீங்க வந்து ஜிமெயிலாம் யூஸ் பண்றீங்க கரெக்டா? ஸோ நீங்க மல்டி ஃபேக்டர் அத்தன்டிகேஷன் எனேபிள் பண்ணீங்கன்னா இப்போ உங்களோட அக்கௌண்ட்ல யாரா லாகின் பண்றாங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் அ கோட், ஒரு வெரிஃபிகேஷன் கோட் வரும், ஆர் யூ வில் கெட் அ மெயில், see this particular device has signed in into your account. இது எல்லாமே எது பேஸ் பண்ணி ஒர்க் ஆகுதுன்னா ஜீரோ ட்ரஸ்ட் மாடல் பேஸ் பண்ணி தான் ஒர்க் ஆகுது. ஸோ எந்த ரிசோர்ஸ் ஆர் ஆக்சஸ் நீங்க கொடுத்தாலுமே everything will be verified here. அப்படியே it won't leave to access your data. Okay, so zscaler implementation. So zscaler implementation will exemplify the zero trust model. And then we have so in the identity verification, device compliance check, and least privilege access. இது மூணும் அதோட services. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஐடென்டி வெரிஃபிகேஷன். இப்போ ஏதாவது ஒரு சிஸ்டம் வருது ஆர் ஏதாவது ஒரு யூசர் வருது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இட் வில் டிடெக்ட் அபவுட் த user or the system. So say for example an employer's identity, so an employee is logging into his business account. So what will the zero trust model do is that it uses Azure Active Directory AD and multi-factor authentication. Like normally நம்ம applications sign in, login, username, password லாம் கொடுப்போம்ல, அதுதான் ஐடென்டி வெரிஃபிகேஷன். அந்த பர்டிகுலர் யூசர் தான் லாகின் பண்றாங்களா அப்படின்றத செக் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் இஸ் டிவைஸ் கம்பைலன்ஸ் செக். டிவைஸோட ஐபி அட்ரஸ். ஸோ ஏதாவது ஒரு அன்யூஷுவலான ஐபி அட்ரஸ் வருது, இல்லைனா நிறைய நீங்கள் அட்டெம்ப்ட் லைக் லாட்ஸ் ஆஃப் இஃப் யூ மேக் லாட்ஸ் ஆஃப் இன்கரெக்ட் அட்டெம்ப்ட்ஸ் யுவர் டிவைஸ் கெட்ஸ் லாக்ட் ஆட்டோமேட்டிக்லி. ஸோ அதெல்லாமே தான் வந்து டிவைஸ் கம்பைலன்ஸ் செக்கில் வருது. ஃபைனலி யூ ஹேவ் லீஸ்ட் ப்ரிவிலேஜ் ஆக்சஸ். ஸோ என்னதான் நம்ம இவ்வளோ வெரிஃபை பண்ணி ஒரு யூசரை உள்ளே விட்டால் கூட அவங்களுக்குன்னு இருக்கிற ஒரு ஆக்சஸ் மட்டும்தான் they can do. Say for example an employee is logging into his business account. He is given with the access only to read the data. He can only read the data. அதை ஸோ என்ன பர்டிகுலர் ஆக்சஸ் கொடுத்துருக்கோமோ அதை மட்டும்தான் அதால் பண்ண முடியும். அதுதான் லீஸ்ட் ப்ரிவிலேஜ் ஆக்சஸ். ஃபைனலி ஒரு நார்மல் எக்ஸாம்பிள் மாதிரி, like say for example a worker, he's logging into his account abdina. So first his identity will be verified, then he will undergo a device compliance check, and then you'll have the least privilege access. So இதுதான் basically ஒரு zero trust model என்றது. So it is completely a verification process. Okay, so next is defense in depth strategy. So defense in depth strategy na, ஸோ அங்கே நம்ம பார்த்தது என்னதுன்னா ஒரு வெரிஃபிகேஷன் மாடல், ஏதாவது ஒரு ரெக்வெஸ்ட்டோ ஆக்சஸோ ஏதாவது வந்துச்சு அப்படின்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் வெரிஃபை இட். ஆனால் டிஃபென்ஸ் இன்டெப்த் ஸ்ட்ராட்டஜினா என்னதுன்னா இட் ஃபாலோஸ் அ லேயர்ட் அப்ரோச். ஓகே, ஸோ லேயர்ட் அப்ரோச்னா என்ன அப்படின்னா இட் ஹேவ் லாட்ஸ் ஆஃப் லேயர்ஸ் டு இன் ஆர்டர் டு கேட்ச் எனி த்ரெட்ஸ் ஆர் எனி அன்யூஷுவல் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஸோ ஈவன் இஃப் யுவர் ஒன் லேயர் ஃபெயில்ஸ், the other would catch that possible threats. First வந்து என்னதுன்னா நெட்வொர்க் செக்யூரிட்டி. ஸோ ஜென்ரலாக ஒரு ஃபயர் வால் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த லேயரில். இந்த ஃபயர் வால் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு அன்ஆத்தரைஸ்டு டிராஃபிக், இந்த யூசர் ஆத்தரைஸ், இப்போது நம்ம காலேஜோட வெப்பேஜ் இருக்குது, நமக்குன்னு ஒரு மெயில் ஐடி இருக்கும், நமக்குன்னு ஒரு பாஸ்வேர்ட் இருக்கும், வேற காலேஜ் பர்சன் அதில் வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது, அதுதான் அன்ஆத்தரைஸ்டு ஆக்சஸ். ஸோ இப்போ ஏதாவது ஒரு அன்ஆத்தரைஸ்டு ஆக்சஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் ஐபியை கண்டுபிடிச்சி இட் வில் பிளாக் இட். ஸோ பேசிக்கலி ஒரு நெட்வொர்க் செக்யூரிட்டி லேயர் மாதிரி பில்ட் பண்ணும். The second, இது வந்து standard layer. So second one is identity and access management. As we said earlier, Azure AD and MFA which you will verify the person's identity. And next is the application security. So here you will use Azure Web Application Firewall. So this will be deployed, and it is generally used to monitor any HTTP request, like காமன் வெப் அட்டாக்ஸ். இப்போ ஏதாவது சைபர் அட்டாக்ஸ் நடந்துச்சு, வெப் அட்டாக்ஸ் இருக்குது அப்படி, கிராஸ் சைட் ஸ்கிரிப்டிங் இதெல்லாம் நடந்துச்சு அப்படின்னா பேசிக்கலாக அந்த வெப்பேஜோட கோரை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது தான் என்னதுன்னா அப்ளிகேஷன் செக்யூரிட்டி. நெக்ஸ்ட் வி ஹேவ் டேட்டா என்கிரிப்ஷன். டேட்டா என்கிரிப்ஷன் என்ன அப்படின்னா நம்ம டேட்டாவை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். ஸோ அஷூர் பொறுத்த வரைக்கும் யூ வில் ப்ரொடெக்ட் யுவர் டேட்டா இன் 2 cases. One will be data at rest and the other is data at transit. ஸோ இந்த 2 லெவல்லையுமே டேட்டாவை என்கிரிப்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ ஒரு ஆர்கனைசேஷனோட ரொம்ப சென்சிட்டிவான இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது, ஆனால் நான் வந்து கொஞ்சம் பேருக்கு தான் ஆக்சஸ் கொடுத்துருக்கேன், அதையும் மீறி எனி அட்டாக் ஹேப்பன்ஸ் அப்படின்னா at that case data encryption would be very highly helpful. பிகாஸ் அங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த ஆர்கனைசேஷனோட ப்ரைவேட்டான டேட்டா எல்லாமே வந்து ஒரு அன்ரீடபிள் ஃபார்மேட்டால் என்கிரிப்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. யூ பேசிக்கலி கால் இட் அஸ் அ சைஃபர் டெக்ஸ்ட். ஓகேயா, ஸோ அதுக்குன்னு ஒரு பர்டிகுலர் என்கிரிப்ஷன் கீஸ் இருக்கும். அந்த என்கிரிப்ஷன் கீஸை யூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் யூ வில் கெட் தி கரெக்டான டேட்டா, ஹியூமன் ரீடபிளான டேட்டா கிடைக்கும். ஸோ என்கிரிப்ஷன் கீஸ் யூஸ் பண்ணி யூ கேன் என்கிரிப்ட் யுவர் டேட்டா. So இது வந்து you will do it at 2 scenarios. One will be data at rest and the other is data transit. Data transit now while transmitting the data. That is basically data encryption. And finally we have monitoring and alerts. Monitoring and alerts என்ன அப்படின்னா
இப்போ நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்னேன்ல, இப்போ உங்க மெயில் பேஜ்க்குள்ள யாராவது லாகின் பண்ணாங்க ஆர் எனி அன்யூஷுவல் லாகின் டிடெக்டட் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் மாதிரி வரும். ஸோ செக் இந்த டிவைஸ் லாகின் பண்ணியிருக்காங்க, இஃப் திஸ் வாசன்ட் யூ சைன் அவுட் ஆர் சேஞ்ச் யோர் பாஸ்வேர்ட். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அலர்ட் இல்லைனா ஒரு கண்டினியூஸ் மானிட்டர் பண்ணுறது தான் மானிட்டரிங் அண்ட் அலர்ட். ஸோ இது வந்து ஒரு லேயர்ட் அப்ரோச். ஸோ இதுதான் இந்த 5 லேயர்ஸ் தான் எல்லா அப்ளிகேஷன்லையும் இருக்கும்னு கிடையாது. இட் இஸ் அ ஸ்டாண்டர்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க் மாதிரி. ஸோ இதில் நிறைய லேயர்ஸாக இருக்கும். ஸோ ஏதாவது ஒரு லேயர் ஃபெயில் ஆனால் கூட the other layer would function so good. So it is highly redundant system. So this is only defense in depth strategy. இது வரைக்கும் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? புரிஞ்சதுன்னா give a thumbs up. Any doubt? Firewall in the sense it's like adding an extra layer for protection, akka. Yeah. Okay, akka, thanks. Okay. So we'll move on to மைக்ரோசாஃப்ட் டிஃபெண்டர். ஸோ மைக்ரோசாஃப்ட் டிஃபெண்டர் பேசிக்கலாக என்ன அப்படின்னா, உங்களோட சிஸ்டமில் வந்து இப்போது வைரஸ் செக் பண்ணணும், ஒரு ஆன்டி வைரஸ் இருக்கா இல்லையான்னு டிடெக்ட் பண்ணணும், அப்படின்னா உங்களோட ஓஎஸை வந்து வைரஸ்லேருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு டிஃபெண்டர் மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோம்ல. ஸோ அதுதான் பேசிக்கலாக மைக்ரோசாஃப்ட் டிஃபெண்டர். ஐ வில் ஷோ யூ மைக்ரோசாஃப்ட் டிஃபெண்டர் இன் அஷூர் ஹியர். ஸோ இதுதான் மைக்ரோசாஃப்ட் டிஃபெண்டர். ஓகேயா, இதுக்குள்ளே நீங்கள் போனீங்கன்னா இதுதான் உன்னோட செக்யூரிட்டி பேஜ் மாதிரி. நீங்கள் என்னென்ன ரிசோர்ஸ்லாம் அஷூரில் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, சே ஐ ஹேவ் ஒன் சப்ஸ்கிரிப்ஷன், யூ லீவ் தட் ரிசோர்ஸ். நான் இப்போ 4 ரிசோர்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணியிருக்கேன், எவ்வளோ ரிசோர்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணியிருக்கேன்றது தான் ஆக்சஸ் ரிசோர்ஸ். அட்டாக் பார்ட்ஸ், இப்போ நான் ஏதாவது ஒரு ரிசோர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இது வேறு யாராவது லைக் அன்ஆத்தரைஸ்ட் அட்டாக் வந்திருக்கா, இல்லை ஏதாவது ஒரு வெப் அட்டாக், சைபர் அட்டாக் ஏதாவது வந்திருக்குன்னா தட் இஸ் அட்டாக் பார்ட்ஸ். அண்ட் தென் செக்யூரிட்டி அலர்ட்ஸ். Coming to the security poster, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா you'll have Azure, AWS, GCP. ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் எந்த ரிசோர்ஸ் வேணாலும் கான்ஃபிகர் பண்ணாலும் you can check your security posture. ஸோ this is critical recommendations. இப்போ நான் யூஸ் பண்ண ரிசோர்ஸில் வந்து ஏதாவது லைக் ரொம்ப ஹை ரிஸ்க், என்னோட டேட்டா ரொம்ப ஹை ரிஸ்கில் இருந்துச்சுன்னா you'll get the percentage here. And this is regulatory compliance. ஓகேயா, ஸோ நான் வந்து you'll have a number of controls for a day, like 63 இவ்வளோ தான் permissible அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ 63ல நான் 60 யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட்ஸ் ரெகுலேட்டரி கம்பைலன்ஸ். workload protections. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ரிசோர்ஸ் கவரேஜ். ஸோ இங்கே வந்து நான் நிறைய ரிசோர்ஸ் யூஸ் பண்ண என்ன ஆகும் அப்படின்னா எவ்வளோ ரிஸ்க் லெவல்னு காட்டும். ஹை ரிஸ்க், மீடியம் ரிஸ்க், லோ ரிஸ்க். அண்ட் ஃபைனலி இன்வென்ட்ரி. ஸோ நான் 4 ரிசோர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா 4மே அன்ஹெல்தின்னு காட்டுது. இப்போ நான் ஒழுங்கான லைக் என்னோட ரிசோர்ஸ் வந்து லைக் it will give the status of your resource, like either it is unhealthy or healthy. All such things will come under inventory. Okay, so இந்த இன்வென்ட்ரிக்குள்ள போனீங்கன்னா என்னோட 4 ரிசோர்ஸ் இங்கே காட்டுதா. இந்த 4 ரிசோர்ஸ் என்ன, இந்த ரிசோர்ஸ்ன்றது ஒரு ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட் ரிசோர்ஸ். ஸோ இது வந்து என்ன சப்ஸ்கிரிப்ஷன் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், என்விரான்மெண்ட் கம்ப்ளீட்டாக அஷூர் சர்வீசஸ், டிஃபெண்டர் ஃபார் க்ளவுட் ஆன் ஆயிருக்கா இல்லையா, மைக்ரோசாஃப்ட் டிஃபெண்டர் ஆன் ஆயிருக்கீங்க. ஸோ அதனால என்னோட ஹெல்தி பார்ட், திஸ் இஸ் அன்ஹெல்தி பார்ட். ஸோ இதுதான் பேசிக்கலாக நீ யூஸ் பண்ணுற உங்களோட அஷூர் போர்ட்டலில் என்னென்ன ரிசோர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ இட் வில் கிவ் யூ அன் ஓவர் வியூ ஆஃப் யுவர் ரிசோர்ஸஸோட ஸ்டேட்டஸ் பற்றி. ஓகேவா, திஸ் இஸ் தான் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் டிஃபெண்டர். எனி டவுட்ஸ் till now? No. Okay. Fine. No, akka. Okay. நான் உங்களுக்கு ஜீரோ ட்ரஸ்ட் ஆர்கிடெக்சர். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன்லி பேசிக்கலி ஜீரோ ட்ரஸ்ட் ஆர்கிடெக்சர். ஓகேயா, நம்மளோட அப்ளிகேஷன்ஸ்னால் பேசிக்கலாக இப்படி தான் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐடென்டிட்டிஸ்னால் நமக்கு வந்து வெரிஃபிகேஷன் கேட்கல, கன்ஃபார்ம் யூஆர் நாட் அ ரோபோட். ஸோ அந்த மாதிரி கொடுக்குற ஒரு வெரிஃபிகேஷன், ஹியூமனா நான் ஹியூமனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதெல்லாம் நம்ம எதில் இருந்து ஆப்ரேட் பண்ணுறோமோ இந்த டிவைஸ், கார்ப்பரேட் டிவைஸ். இப்போது இஃப் யூ மூவ் ஆன் டு பிஸ்னஸ்னால் கம்பெனிலேயே உங்களுக்குன்னு ஒரு டிவைஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த டிவைஸா இல்லைனா உங்களோட பிசியா, அதெல்லாமே வந்து உங்களோட ஐபி வச்சு யூ வில் கெட் டு நோ. ஸோ இந்த ஐடென்டிட்டியும் டிவைஸை வச்சு யூ வில் ரன் அ செக்யூரிட்டி செக். ஓகேவா, ஸோ இந்த செக்யூரிட்டி செக் கரெக்டாக இந்த த்ரெட் ப்ரொடெக்ஷனுக்கு போகும். ஸோ இந்த த்ரெட் ப்ரொடெக்ஷனில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உங்களோட ஐடென்டிட்டி, இப்போ நீங்கள் கொடுக்குற யூசர் நேமோ பாஸ்வேர்டோ இல்லைனா உங்கள் டிவைஸோட ஐபிஐயோ இட் வில் கெட் அசஸ்ட் ஹியர். த ரிஸ்க் எவ்வளோ இருக்குது அண்ட் தென் எவ்வளோ த்ரெட்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி எல்லாமே அனலைஸ் பண்ணும்.
all of these are successful அப்படின்னா you'll move on to the zero trust policy enforcement. இதுதான் வந்து core of the architecture. ஓகேயா? ஸோ இங்கே தான் நிறைய policies will be there. ஸோ இந்த பாலிசியில் இருந்து we are going to filter it out into a network. பப்ளிக் நெட்ஒர்க்கா ப்ரைவேட் நெட்ஒர்க்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இப்போ இந்த பப்ளிக் அண்ட் ப்ரைவேட் நெட்ஒர்க்குன்னு பிரித்ததுக்கு அப்புறமா we are going to supply our data. ஸோ இது எப்படி நம்ம பிரிக்கிறோம் அப்படின்னா we are going to classify your data. இப்போ நமக்கு வந்து இங்கே நிறைய பாலிசிஸ் ரஃபான பாலிசிஸ் இருக்கும். ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு we are going to split it into public and private and then we'll move on to what type of data has been stored. இப்போ அந்த டேட்டா வந்து ஒரு இமெயில் டாக்குமெண்ட் இதில் ஏதாவது ஒரு டேட்டா ஃபார்மேட்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா டேட்டான்ற ஒரு பார்ட்குள்ளே அதை ஸ்டோர் பண்ணும். இப்போ ஏதாவது நான் ஒரு அப்ளிகேஷன் இதுக்குள்ளே டெப்ளாய் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா அது என்ன டைப் ஆஃப் ஆப், எஸ்ஏஎஸ் ஆப்பா, பிஏஎஸ் யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஆப்பா, ஆன் ப்ரிமிசஸ் ஆப்பா. ஸோ அந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன் பேஸ் இல் ப்ரொவைட் கேட்டகரி ஃபார் யூ அண்ட் தென் தி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். இதுதான் வந்து ஒரு ரன் டைம் கண்ட்ரோல் மாதிரி. ஸோ உங்களோட அப்ளிகேஷனை வந்து லைக் உங்களோட அப்ளிகேஷனோட ரா டேட்டாவை பர்ஃபெக்டாக கிளாசிஃபை பண்ணுற ஒரு ஆர்கிடெக்சர் தான் இது. புரியுதா? Like endpoints nanu. Endpointsனா நீங்க ஆக்சஸ் பண்ற டிவைஸ். லைக் யூ சே எண்ட் டு எண்ட் கனெக்டிவிட்டி, ரைட்? ஸோ நீங்க எந்த டிவைஸ்ல இருந்து ஆக்சஸ் பண்றீங்களோ அதுதான் எண்ட் பாயிண்ட். ஸோ இதுதான் பேசிக்கலி ஜீரோ ட்ரஸ்ட் ஆர்கிடெக்சர். ஸோ வில் see it with one real time example. இப்போ நம்ம லிங்க்டின்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம்ல, ஸோ இந்த லிங்க்டின்லையுமே வந்து சேம் செக்யூரிட்டி மாடல் தான் வச்சுருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட் என்னதுன்னா ரோல் பேஸ்டு ஆக்சஸ். ரோல் பேஸ்டு ஆக்சஸ்னா ஒரு காமனான எக்ஸாம்பிள் லிங்க்டின்லனா யூ வில் ஹேவ் ப்ரீமியம் மெம்பர்ஸ் அண்ட் நார்மல் மெம்பர்ஸ். ப்ரீமியம் மெம்பர்ஸால் வந்து இப்போ யார் யார் அவங்க ப்ரொஃபைலை வியூ பண்ணாங்க, யூ கேன் என்ஹான்ஸ் யூர் ப்ரொஃபைல் யூஸிங் ஏஐ, யூ கேன் சென்ட் அன்லிமிட்டடான மெசேஜஸ்லாம் நிறைய பேருக்கு அனுப்ப முடியும். ஆனால் நார்மல் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்தீங்கன்னா யூ டோன்ட் ஹேவ் தோஸ் ஃபீச்சர்ஸ். ஸோ அதுதான் வந்து ரோல் பேஸ்ட் ஆக்சஸ். நெக்ஸ்ட் ஜீரோ ட்ரஸ்ட் ஆர்கிடெக்சர். ஜீரோ ட்ரஸ்ட் ஆர்கிடெக்சர்னா ஆஸ் யூஷுவல் நமக்கு வந்து யாராவது லாகின் பண்ணாங்க அப்படின்னா யூல் கெட் அன் ஓடிபி, யூல் கெட் அ வெரிஃபிகேஷன் மெயில். ஸோ அதெல்லாமே தான் வந்து இல் கம் அண்டர் ஜீரோ ட்ரஸ்ட் ஆர்கிடெக்சர். டிஃபென்ஸ் இன் டெப்த் நம்ம பார்த்தா அதே சேம் 5 layers will come here. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம you will give your identity details, will get verified and then only you'll move to your account. இப்போ நம்ம அக்கௌண்ட்டுக்கு மூவ் பண்ணாலுமே what access you have will be there. You will not get any extra access or lesser access to that. That is defense in depth. And finally you have Microsoft Defender. So இது வந்து it is used in LinkedIn to manage your storage part. இப்போ நம்ம security, இப்போ என்னோட அக்கௌண்ட்னா I should use my account. My data shouldn't get leaked anywhere else. So you have that privacy in LinkedIn. ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக்கலாக லிங்க்டின்ல யூஸ் பண்ணுற ஒரு செக்யூரிட்டி ஸ்ட்ரக்சர். புரியுதா இது வரைக்கும்? ஓகே. ஸோ நான் கிருஷ்ணா, நான் இப்போ டாஸ்க் உங்களுக்கு சொல்லவா இல்லைன்னா சொல்லு. ஓகே. ஸோ உங்கள் டாஸ்க் என்னன்னா, நான் இப்போ யூசர்ஸ் கிரியேட் பண்ணலை, அதே மாதிரி கோ டு யோர் போர்ட்டல் கிரியேட். நான் ஒரு யூசர் தான் ஆட் பண்ணேன். நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், நிறைய யூசர்ஸ் ஆட் பண்ணி அசைன் தெம் ரோல்ஸ். ஓகேயா? மீடியம் ஆர்டிகல் ஏதாச்சும் இருக்கா? புரியல. என்னது மீடியம் ஆர்டிகல் ஏதாச்சும் இருக்கான்னு கேட்டேன். இல்லையே. தேடி எடுத்து ஏதாச்சும் அனுப்பிடலாம், நானும் பார்க்குறேன் ஏதாச்சும். ஓகே. Like 4 to 5 users are enough. புரியல. என்னது? Like 4 to 5 users and assign them to. Yeah. Okay. So yeah, that's it, right? Yeah, that's it. Okay. Further doubts இருக்கா? No doubts now. Yeah, okay. No doubts. Good. So yeah, anyway, இப்போ you can leave, but யாருக்கெல்லாம் இப்போ இந்த Azure portal login issues இருக்கு அவங்களாம் வந்து இப்போ ஸ்டே பண்ணலாம். ஓகே, கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணலாம். ஓகே, நீ இது ஜொப்பு உண்மைன்னு ஜொப்பு பால் தினால Thank you for the session. yeah bro.